Hello again, welcome back to our video tutorial. This time we're going to review the present simple with the personal pronouns he, she, and it for question form and negative form. Hola a todos, muchas gracias por ver mi video. Esta vez vamos a revisar el presente simple con los pronombres personales he, she, and it para preguntas y oraciones negativas. Well, let's start with these few examples. Chocolates. It's Vicky's birthday today. She likes chocolates. Vicky doesn't like chocolates. No, she doesn't. Does she like video games? Yes, she does. We can buy a video game for Vicky. Take the chocolate. Vicky loves chocolates. Yes, but Dave doesn't know. Now let's take a look at the grammatical structures in the present simple for the affirmative form, negative form, and question form. Ahora veamos las estructuras gramaticales para la forma afirmativa, negativa y de pregunta. Let's start. He eats. She eats. It eats. For the negative form, he does not. He doesn't eat. She does not eat. She doesn't eat. It does not eat. It doesn't eat. 4 questions. Does he eat? Does she eat? Does it eat? Now let's review the grammar. When we make the third person singular of the present simple with he, she, or it, we add the suffix s to the main verb. He drinks milk every day. She likes chocolate. Okay, ahora vamos a ver un poquito de gramática para el presente simple. Cuando usamos la tercera persona del singular con el presente simple, con los pronombres he, she, or it, agregamos el sufijo s al verbo principal. Por ejemplo, tenemos he drinks milk every day, she likes chocolate. Sería incorrecto decir he drinks milk every day, she likes chocolate. Okay, remember to add always the s. To make a question, we begin with the auxiliary verb does, then the personal pronoun he, she, or it, and then the main verb. We do not add the suffix s to the main verb in a question. For example, we have, does he read comics? It would be incorrect if we say, does he read comics? Another example is, does it eat fish? The incorrect form would be, does it eat fish? Ok, para preguntas. Empezamos con el verbo auxiliar does y el pronombre personal he, she, or it. Y después el verbo principal. No se le agrega el sufijo s al verbo en una pregunta. Por ejemplo, tenemos aquí, does he read comics? La forma incorrecta sería, does he reads comics? Después tenemos, does it eat fish? La forma incorrecta sería, does it eat fish? Aquí hay que tomar en cuenta que el verbo does es un verbo auxiliar. El verbo auxiliar viene del verbo auxiliar, que significa ayudar. Es un verbo que ayuda al verbo principal. Y el verbo principal es el que le da sentido a la oración o pregunta, ¿no? Porque si decimos does no significa nada. Pero si le ponemos un verbo principal, como por ejemplo read, que significa leer, significa lee el cómics o lee cómics, ¿no? Entonces el verbo does ayuda al verbo principal a darle sentido. To make the negative, we put does not between the personal pronoun and the main verb. We do not add the suffix s to the main verb in the negative. He does not read comics. She does not like bananas.
Para formar el negativo ponemos does not entre el pronombre personal y el verbo principal. No agregamos el sufijo s al verbo principal en el negativo, al igual que en pregunta. Es como el does es el verbo do que le han agregado el es o la e y la s. Entonces ya no necesita cambiar el verbo principal porque tiene este does que ya ha cambiado. Entonces, si le pusiéramos el verbo does, el verbo auxiliar does y el verbo principal con la s o la es agregada, estaría mal porque estaríamos redundando, ¿no? Tenemos como ejemplos, he does not read comics, she does not like bananas. Then it says, the short form of does not is doesn't. In short answers, we do not repeat the main verb. She does not read comics. She doesn't read comics. Does she read comics? No, she doesn't. Y por último dice que la forma corta de does not es doesn't. Esa es la forma abreviada. In short answers, we do not repeat the main verb. En respuestas cortas no repetimos el verbo principal. A ver, dice, she does not read comics. She doesn't read comics. Noten aquí que el does not ha cambiado su forma abreviada, doesn't. Y después tenemos la pregunta, does she read comics? De la cuya respuesta corta decimos, no, she doesn't. Sería incorrecto decir, no, she doesn't read. Bueno, hasta aquí hemos terminado el segundo video tutorial acerca del Simple Present. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta la pueden hacer a japonico.co.cc. En los comentarios está la página donde se pueden acercar, hacer preguntas sobre los cursos de idiomas que existen. Muchísimas gracias.